ആ, ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെനൻഡോവ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ പാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അത് വാഷിങ്ടൺ DC-ന്ന് ഏകദേശം 170 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് കൊണ്ട് എത്തും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സും ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് ആടെയുള്ളൊരു മലയുണ്ട്, വാട്ടർഫാൾ മൗണ്ടെയ്ൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മല. ഫുള്ള് പാറക്കെട്ട് ഉള്ള മലയാണ്. അപ്പോൾ ആടെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എങ്ങാനും ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ US-ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിനൊക്കെ മാക്സിമം ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ എന്താ പറയുക ഇവരെ ഓരോ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഇതാക്കുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രകൃതിനെ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ. കാരണം ഓലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സേവിങ്ങും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും. അത് വേറെ ഏത് രാജ്യത്തിനേക്കാളും ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഏത് പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായാലും അതങ്ങനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ഇവർ മാക്സിമം മരത്തിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. കുറച്ച് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണം കുറച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് ഇവർ കൂടുതൽ എടുക്കൽ. അതൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവരെ പിന്നെ തെരുവുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള തെരുവുകളിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പക്ഷികളും അണ്ണാനും പിന്നെ ഈവൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ DC-യിൽ ഞാൻ ഒരു രാത്രി നടന്നു വരുന്ന ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു എലീനെ പോലത്തെ സാധനം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കിയാണ്ട് ഒരു മുയൽ. അത് വളർത്ത് മുയൽ ചാടിപ്പോയതോ അതൊന്നല്ല. അതിന് പോലും ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വല്ല തെരുവിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് കിളികളും അണ്ണാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം അവർ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മറ്റെന്താ പാലക്കാട്ടിലേതോ ബാബു റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയി ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ച് സീനായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാർത്തയൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ. നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻസ് ആയാലും ഏഷ്യൻസ് ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻസ്, ജപ്പനീസ്, ഏഷ്യൻസ് പൊതുവെ ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതേസമയം യൂറോപ്യൻസ് ആയാലും ഈ US-ലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയാലും ഇവർക്കൊരു ക്രേസിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അതെന്തെന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഇവരെ ക്രേസിനെസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്, ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്, പിന്നെ സെയിലിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് ഹോബി അല്ല ഇവരെ, അത് ക്രേസിനെസ്. അത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരെ ക്രേസിനെസ് എന്താണെന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരു 18 വയസ്സൊക്കെ ആയാൽ, അതായത് നമ്മളൊരു +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അണ്ടർ കോളേജിൽ ചേരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളൊരു സമയത്തൊക്കെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തന്നെ സമ്പാദിച്ച പൈസ കൊണ്ട് ഇവർ പാർട്ട് ടൈമൊക്കെ 15-16 വയസ്സ് മുതലേ ഇവർ പാർട്ട് ടൈം ജോബൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം ഏണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് ഇവർ വേൾഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ അടിക്കും ദുബായിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക്. ഈ 18 വയസ്സുള്ള അത് ഒറ്റയ്ക്ക്. ആൺകുട്ടികളല്ല, പെൺകുട്ടികൾ. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ അറിയാം. 18 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടീനെ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള, US-ലല്ല ജർമ്മനിയിലുള്ള. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ദുബായിൽ, ജോർജിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ദുബായിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരെ ഒരു ക്രേസിനെസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ വാരണാസിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റേ
കാഷായ വസ്ത്രവും മറ്റേതൊക്കെ ആടുത്തെ സന്യാസിനേക്കാളും വലിയ കാഷായ വസ്ത്രവും മറ്റേതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദുബായ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അറബി ധരിക്കുന്ന പോലത്തുള്ള വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് വരിക. അവിടെ 20 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി എടുക്കുന്ന മലയാളി പോലും അതൊന്ന് ഒറ്റ ദിവസം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇവർ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണവും ഭക്ഷണവും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലാണ് വരിക. അതാണൊരു ഇത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്, സെയിലിങ്, പിന്നെ ട്രക്കിങ്, മൗണ്ടെയിൻ ക്ലൈമ്പിങ്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അത് ഹോബിയല്ല. ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ല, ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റും അല്ല, അതൊരു ഓരോ ക്രേസിനെസ്സാണ്. ഡ്രസ്സിങ് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ സായിപ്പിനെ പോലെ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ വന്നാൽ മുണ്ടും ഷർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവനേക്കാൾ വലിയ മലയാളി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ മണ്ടന്മാരാണ്. പക്ഷേ അതാ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ വരിക പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് ഇന്ത്യനോടുള്ള ഇഷ്ടമോ അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, അതൊരു ക്രേസിനെസ്സാണ്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം, നമ്മളെ നാടിനെ അംഗീകരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഓല് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നേരെ മലേഷ്യ പോകുന്നവർ ഓല അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഓലൊരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ പൾപ്പ് കൾച്ചറാണെന്ന് അറിയാം. പൾപ്പ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനോടൊരു ബന്ധമില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും തലയ്ക്ക് കൊടുക്കൂല. ഇപ്പോൾ വെള്ളമടിച്ചാൽ പോലും ഇവരത് പിറ്റേ ദിവസങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ജിമ്മിൽ പോവും, അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു അഡിക്ഷനോ ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് പക്ഷെ തലേന്ന് നല്ല വെള്ളമടിച്ച് നല്ല ഓഫായിരിക്കുവേ, പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം നോർമലായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഹയർ സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോവുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിച്ചതിൻ്റെ ഹയർ സാധനം കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇവ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കില്ല. ഇവ അഡിക്റ്റ് ആവില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം ഇപ്പം വീടായാലും കഞ്ചാവായാലും മറ്റേ ഏത് ഇതായാലും ഏത് ബ്രാൻഡായാലും ഒക്കെ ഇവരത് യൂസ് ചെയ്യും. വീട് പോലും ഇവർ യൂസ് ചെയ്താലും ഇവർ അഡിക്റ്റ് ആവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെയല്ല. അത് ഏഷ്യൻ കൾച്ചറും ഈ പൾപ്പ് കൾച്ചറും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഏഷ്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്. അതിപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധമായാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായാലും വേറെ എന്ത് ബന്ധമായാലും റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവരോടുള്ള ബന്ധമായാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബന്ധം. അതേ ബന്ധം നമ്മൾ പലതിലും ഇതാക്കും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ്ങോ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളതിന് അഡിക്റ്റായിപ്പോവും. അത് ഏഷ്യക്കാരൊരു പൊതു സംഭവമാണ്. അത് ഇന്ത്യൻസ് എന്നല്ല, ഏഷ്യക്കാർ ചൈനക്കാരൊക്കെ ആയാലും വെള്ളടിയൊക്കെ തുടങ്ങി അവൻ അഡിക്റ്റായിപ്പോവും. അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് യൂസ് ചെയ്താൽ അവൻ അഡിക്റ്റായിപ്പോവും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇവർ ഇപ്പോൾ 15 വയസ്സിലും 16 വയസ്സിലൊക്കെ വീട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇവർ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഇവരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവർ ട്രൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒന്നും അത് ഇവരെ രോമത്ത് പോലും തൊടൂല. അങ്ങനത്തെ ഇതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പായാലും വേറെന്തായാലും ഒക്കെ ഇവരെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തന്നെയായിരിക്കും. റിലേഷൻഷിപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭാര്യ പറയാം മറ്റേ സിനിമ കാണുന്നവരും മറ്റേ അന്ന നടനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ, പിന്നെ എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓനാ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കാരും ഇൻഡിവിജ്വൽസാണ്. ഒരാൾക്ക് വേറെ ആളോട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഫ്രിഞ്ചായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുമാണ്. അതൊക്കെ ഇവരെ ഒരു പൾപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവരെ ഈ ക്രേസിനെസ്സും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോണ്ടാണ്. ആ ബോണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കാണിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് പലതിലും അഡിക്റ്റായി പോകും. ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഇവരെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ US എല്ലാവർക്കും ഒരു പെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അധികവും നായ്ക്കളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നായ്ക്കളാണ്. ഓരോന്നിനെ കണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഓമനിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള നായ്ക്കളാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവരെന്തിനാണ് ഈ പെറ്റിനെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്?
അത് ഒരു കപ്പിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടാക്കും പെറ്റുണ്ടാവും. പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിൽ അതാണ് ഇവർക്ക് ഒരു പെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ ഭാര്യ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പോ ആയാൽ പോലും ഇവർ സ്റ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇവരൊരു പരിധി വരെയാണ് മറ്റു പല കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഊഷ്മള ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നും ഇവർക്കിടയിൽ അധികമല്ല. അപ്പോൾ ഇവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു പെറ്റിനൊക്കെ വളർത്താൻ ഇവലെ മനസ്സ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പൾപ്പ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ. യൂറോപ്പിലും US-ലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾപ്പ് കൾച്ചറാണ്. പൾപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പെയിന്, ആടൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി പൾപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും റെഡിക്കുള്ള ഒരു ഇത് ആടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നാട്ടിലൊന്നും ആരും പ്രേമിക്കുന്നില്ല എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നല്ല. ഈ മറ്റേ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റൊക്കെ ആ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായ യൂറോപ്പിൽ, ഇത് US ആണ്. പക്ഷേങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ ഏതാ ശരിയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റൂല. കാരണം രണ്ടിനും നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറാണെങ്കിലും ഇവലെ കൾച്ചറാണെങ്കിലും ഇവലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇവർ. ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലോ ഏഷ്യൻ ഇതിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല. പൊതുവിൽ ഏഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസം വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് വലിയ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ വളരെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മളെ ബൗണ്ടറീസൊക്കെ തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. വളരെ അത് ബൗണ്ടറീസ് നമ്മളല്ല, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടായിരിക്കും ഒരാളെ, അല്ലെങ്കിൽ മകനായിരിക്കും, ബ്രദറായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. പക്ഷേ ഇവരങ്ങനെയല്ല, ഇവർ ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഈ സാധനമൊക്കെ പൾപ്പ് കൾച്ചറിൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവരെ റേസിനെസ്സും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് കൂടി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇവര് വിളിച്ചാരോ. So if you need TP during the day, I've got some in my pack. Just ask. Good on that? Thumbs up. Look at someone else and say, keep it natural. Keep it natural. All right. Final agreement is the friendship agreement. My comments about Luke notwithstanding, we are here to be encouragers. We're here to learn. We're here to have fun. We're not here to be snarky or make someone measure up to our standard. I like to say be a plus person. All right, add to other people's lives today. Don't be a minus person. Does that make sense? Yeah. All right, look into the center of the circle, thumbs up, and say, keep it positive. Keep it positive. So keep it safe, keep it natural, keep it positive. Making sense? So how many of us have climbed outdoors before on real rock? Awesome. So our plan is this is actually a wheelchair trail out to a beautiful viewing deck. You look down into the valley, see the town of Luray. And then from there we leave the pavement and hike across the top of the mountain. When we get to the top, I'm going to disappear for about 3 or 4 minutes, hang the ropes, and then we descend down the trail called the Goat Path to the base. And when we get to our ropes, then we just spend our day doing some top roping. We might do a short rappel as well. If you haven't rappelled before, you won't get it won't be an eye-opening rappel, but just a chance to see kind of how rappelling works as well. And if you can belay, we'll use you, and if you don't know how to belay but want to, you can learn today as well. Make sense? Great. So a few volunteers to carry ropes. Come on over, please.
Some of the base sandstone so it doesn't erode away. So it's so hard that that's why it's a mountain, right? It's not eroded. So they often call sandstone the ridge maker. And that means climbing. So sandstone in the mountains where we climb, limestone in the valleys where we cave. So it's kind of a self-serving definition of the layers, sedimentary rock. Zane will tell us the sedimentary rock formed at the bottom of the ocean and then was upthrust. So yeah, this is sedimentary sandstone. In the cave it was sedimentary limestone, right? So limestone makes caves, sandstone makes cliffs. Right on? Cool. Right on. Just mentioning that is this is called Page Valley. It's Page County. You can see the South Fork of the Shenandoah River if you look closely right there. Flow north, and then that is the Blue Ridge. So that is Shenandoah National Park. This is George Washington National Forest. So two different kind of federal entities. So we're going to leave the paved trail here, walk along the edge. You're going to feel like you're walking on the edge of the world for a little bit. Enjoy the view, but take your time. We're not here to hurry. Make sense? All right, I'm going to lead from here. So here we go. Step past your dog if you don't mind. Thank you. You all have a good day. Oh my God, we need a frog. വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം പൊളിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിവരമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ചൈനീസ് ഫ്രണ്ട്. ഈ ചങ്ങായി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ചൈനീസ് ഫ്രണ്ട്, ഷോക്ചി, പേര് ഷോക്ചി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ഇതിന് പോകുന്നതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയി, പിന്നെ അവന് വൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട് അവിടെ,
റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ ചുമരുമ്മില് ബാളുമ്മില് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് പണിയുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോലുണ്ട് ഒരു അക്കാദമിയിൽ. Okay, doing all right? Yes, sir. Surviving and thriving? Yeah. Okay, a little bit further and then we're going to pause, and if you have ropes at this point, why don't you come on up close to me, because when we get to our next destination, I'm going to steal that. അപ്പോൾ ഇവനവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രിപ്പുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൊരു ലെവലുണ്ട്, നമ്മൾ കയറി പഠിക്കുക. അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇതിപ്പോൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് ക്യാമറ എടുത്ത് വന്നാൽ ഇയാൾ കണ്ടാൽ ഇയാൾ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അത്രയും കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ച കല്ലും വഴിയൊക്കെ തന്നെയാണ്, സിമ്പിളല്ല. പിന്നെ ഷൂസ് റണ്ണിങ് ഷൂസാണ്. അത് മറ്റേ ഷൂസ് നമ്മൾ റോക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നതിന് റോപ്പും മറ്റേ സാധനമൊക്കെ തന്നിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് കയറൊക്കെ കെട്ടി കയറണമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളത് അടിപൊളി തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ്. ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ നാഷണൽ പാർക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ. ഇവിടെ ഷെനോഡൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത്. രണ്ടും കൂടി ഒന്നിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. ഒറ്റ കൈമിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിപരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ കുറേ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എന്നോടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുന്നിലെത്തി. ഞാൻ ഈ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അടിപൊളിയാണ്. Where's that one called? You like skydive? Did you throw your parachute like this?
It's like a thing. Alright, guys, everyone wants to grab their helmets I made. We're gonna fit them, and then this next part of the hike is while wearing them. So what we're gonna do, you haven't used these before. There's wheels on the side here that'll loosen it and tighten it. You want to put them on until they're loose, until they're put them on and then tighten them a little bit if you need to. And how we're gonna test this is once you have them on, I want you, first of all, it should be just by your eyebrows, so right about where it hits on me. I want you to go, yes, my helmet fits, no, it will not fall off. And if it's with the chin strap undone. So undo the chin strap, give me a good shake there, see mine's a little loose. It's because they eat dead things, so they don't want to get like the bacteria on the feathers. Their face almost looks like one of those old like plague masks. The plague doctor. Yes. Zane, I heard they like hugs. Stop. What did you? Nothing. I did something bad one time. I was guiding this group of kids, and there's a seagull roost I know about. And when seagulls get claustrophobic, I just really don't like heights. I got you. I'm pushing myself though. You're challenging your. Oh, Zane, which side did you go down on this one? It's behind you now. That was good. The rock's a little more fun to hold on to. Yeah. Wait, is it a dark day? Yeah, you can swing your leg over the rope if that helps. In order to get onto the other side to make it going down easier. Like it? Yeah. I put both legs over. Huh? I put both legs over. Well done. Good stuff. And are we all here? Yeah. So team, just a few minutes. Water's a great idea. If you need a bathroom stop, I'm going to encourage you, just please, if you separate, just tell somebody, hey, I'm over here behind a tree. Just so we kind of know someone went off. Maybe we can suggest this as men's room direction. That's ladies' room direction. I'll be down in a moment and then we'll get out harnesses. But if you need a bathroom stop, this is a great time. South facing foot so we get the sun. I am, tail with the buckle in your right hand. And then you can step into those two loops like a pair of shorts. Okay, and that way I won't lose you. So this tail on her left has no buckle. So that's going back around her waist, up high, not down low on the hips. Every time it comes around front, it's going through the belay loop. She's kind of lean, so she's going to get a second wrap. Oh wow. Not everybody. We'll get a second wrap. Okay, hold that right there. Now this other tail on her right also goes behind her up high. If you're really lean, this is also long enough to come through. Just remember, every time you come through the front, whichever tail, you're going through that belay loop, not going to switch sides. All right, here we are, ready to buckle. I'm going to feed it in. Okay, take a breath. Let it out. Feel good? Yep. All right, so pull it tight. Go into the buckle second time. Draw our twists out here. Now you can read right there. Can you read that word? Danger. Danger. All right. The other way to think of this is that buckle right now is making what letter? 0. Oh, letter. As in numerals. Oh, my bad. O stands for. Oh no. Oh no. Ouch.
obituary. All right, so watch this. I have one more step. I'm going back out the buckle, reverse direction. And now I have covered the danger, and instead of an O, I have a C for closed, cool, correct, Nice. climbing. So you're wrapping the waist through the belay loop every time, and then buckle up and create a C. Any extra tail can just get tucked behind you, out of your way. All right, help each other if you need it. Let's go through that. Okay. Put your hand up if you have belayed. Okay. What device? A greenery. Okay. Background. Okay, use H assist. I've not belayed. Okay. Anyone else that has belayed? Wait, let me see this. Great, thanks. No, this goes the other way. Sorry. Yeah. There, and now it's down here. So drop zone means that if you are from that tree forward and we have active climbing going on, I'm going to ask you to be wearing your helmet. If your helmet's really bugging you and you got to take it off, what do? Go beyond Holly's tree. All right, thanks. So let's pull those on now, and then haven't picked on Luke yet today, so I will now. Luke, when you're ready, come on up. All right, so we use each other. So would you lie down here, please? Just kidding. All right, no. So spotting. No, stay here. Take a minute. So spotting. All right, so would you face the wall, please, Luke? Now I'm serious. So he's about to climb something. Before he does, he looks over his shoulder at me and says, "Spotter, ready?" Spot already? So spotting is this, especially because he's a little beefier than me. So 1 foot back, 1 foot forward. Hands are up, fingers together. We say spoons, not forks. So ask for it again. Spot already? And then I reply, spotter ready. Now pretend to climb, but instead just scream and fall back. And as soon as you see movement, hands on their back. So we're not trying to catch him, right? If he comes off, you're just trying to keep that spine, that head from going ba-boom, ba-boom. Make sense? So could I ask you please to pair up, and let's just do that little drill along here. Ask for a spotter and then scream and fall. And let's make sure our reflexes are awake this morning. Yeah. Out here we don't have that, we just have the rock. But there are some features, and if we name them, then, you know, if you're up there and someone yells at you, "Hey, a crimper on your left," you'll kind of know what you're looking for. So let's look at a few. So big shelf like this, you might call that a ledge. That's a good word. Sometimes climbers call it a jug or a bucket. I just like a ledge. All right, smaller edges like this, climbers call that a crimper. Just get a couple fingertip over there. So ledges, crimpers. Sometimes you don't get any edge, so climbers call that a sloper. All right, which doesn't feel super secure, but you can sometimes get a little bit of movement off of it. And then occasionally you may find yourself doing a side pull as you lean away from a corner. All right, so ledges, crimpers, slopers, side pull. Feet are similar. You might actually have a big flat stage like this you can stand on, but if you don't, look at this. Here's the cool thing. Even if you have a sloper for the feet, the awesome thing about those shoes is if you put a lot of surface area on there and then put weight on it, it will stick. Okay? So bouldering is just stepping up here. Because we're not roped, we're not going up. Instead, we're going sideways. My safety rule for bouldering is your feet as a climber should be higher than your spotter's eyeballs. So now spotters have a second job. In addition to protecting, they're also kind of keeping you up to date. Hey, you're getting a bit high, so just be attentive to each other, all right? So just getting up on the rock and then moving across, looking for edges, looking for ways, whoops, to slide your hands. Try slopers with your feet. Here's a knob you can do. So let's ask for a spotter. Hop up, and then first partner, let's just all traverse left. So you look like a massive multi-headed amoeba moving across the wall. When you get over there, you can descend safely, flip, and then the second partner can traverse back right. So let's find a spot on the wall, ask for a spotter, and go to it. I'm here, and I want to go up. All right, most of us, without even thinking, we're just going to muscle that. Okay? Especially men. Men think we got the biceps. We got to use them. This is all about upper body strength. The problem is the arms, the biceps tire pretty quickly. The routes we're going to climb are 60 feet high.
So if you're pulling every route with the arms, you get about halfway up and your arms are wimping out and you feel like a noodle and it ain't working. So let's look at why we tend to pull and then what we can do to change it. So watch closely, just little modest biomechanics here. So if I'm here, the reason I gotta pull is because of where my hips are located. My hips are right in the middle between this foot and this foot. So my only option is to muscle it. But watch this, if I simply shift my hips over this foot, I can stand up one-handed. What's doing the lifting? Legs. So the key to saving the arms is let the legs do the driving moves. And the way to accomplish that is shift the hips. Okay? So get the hips over the foot and extend. Now men make that mistake because they want to muscle everything. Women make that mistake, but for a slightly different reason. All right? If a female is here, and I say lean left and stand, she's going to tend to say something to me. She's going to say, but there's nothing to grab. All right? And what I'm showing you is you don't need it. If you get your hips over and stand, you'll find it. Okay? But women, for some reason, want that second hand on the rock. So if you're climbing up there this morning and you yell down at me, there's nothing for my hands, I don't even need to know where you are. I'm just going to yell the same thing. Hips! All right? If you get the hips over the foot, you can stand with no hands. The key is trusting the shoes to stick, okay? So there's one mistake we can correct. Shift the hips to let the legs do the driving moves. Somebody said once, the legs are the motor, and the arms, the hands, are just the steering wheel. Way to think about it. There's one mistake. Second mistake is this. We live in a horizontal world, right? Sidewalks, Washington, D.C., all right? So you're up there, a little nervous, looking for something, and you see this big flat shelf, and your horizontal brain says, yes, I can stand on that. So the mistake we tend to make is high stepping. And when you high step, now it's gonna be impossible to get my hips over there. So what am I gonna have to do? I'm gonna have to find huge handholds and muscle it. So here is a climbing coaching tip from Lester. Why use one step when three will do? All right, so I can get there in one step. Look how much effort it takes. Or I can get there in 3 steps. Step, step, step. And this hand hasn't yet touched the wall. Okay? So baby steps, shifting the weight each time. So we kind of need to change how we think about climbing. Climbing is not hauling yourself up the wall. What did that look like? Climbing is walking, shifting your weight, letting the legs drive. So I want you to get back on with your spotter, but this time instead of crossing, I want you to do just what I did here, a sequence of 2, 3, or 4 like upward moves. And each time you get a foot up, shift the hips over the high foot. Try to stand without hauling or pulling. Up here, shift. So just try to, dial in that concept kinesthetically. All right. So let's find a spot with your partner and play with that a little bit. All right. Rope guy. All right, that's his face. Hey, rope guy, what's up? All right. So rope guy, I'm going to give you a tie. Way around the back to front, hang down. All right. Then I'm going to poke you in the eye. So rope guy, give him a tie, poke him in the eye. Good. Watch that one more time. Here he is. So all the way around. Some people say choke him and poke him. Good. Now this goes into your harness. Now we don't tie into your blue belay loop. All right, that's just for hardware. So you're going to tie here and here. So on your harnesses, you're just going to go under your leg, cross piece, and then under all your waist. Pull the knot right up to your harness. And then what did we say this knot is called? The figure 8 retrace or follow through. So now the retracing. Where this strand comes out towards you, you're going to take this end back in, pull it all the way through, and now just retrace that same strand. So just stay with it everywhere it goes. Keep following. I'm teaching kids, I usually say keep the race car on the racetrack. Okay, under and out. Boom. Figure 8 retrace. Very strong knot. Okay. 2 ways to check that this is correct. First, we want 5 twos. 2, 2, 2, 2, 2. 5 twins. Okay. Then we want at least a 6-inch safety tail. All right. Don't want a short little stubby sticking out like that.
A lot of climbing gyms still require you to do a backup knot on here. Outdoor climbing guides, we stopped using that about 10 years ago. It doesn't really add any strength to the system. If you want to keep your habit alive, you can tie a backup, but all I need to see is 5 twos and a 6-inch tail. Making sense? Other people, some people are real concerned about dressing your knot, making it really neat looking. In fact, if you ever take a Knowles course, we call them Knowles at all. They're anal about dressing knots. The research shows actually that undressed knots are just as safe as dressed knots. And in fact, undressed knots are a little bit easier to untie after they've been loaded. So I don't care if it's dressed or undressed, as long as I can clearly identify 5 twos and a 6-inch tail. So let's find an end of rope along here, right behind, besides Zane, that brown rope hanging on the little branch. You can pull that off. That's also a practice piece. So most of us should be able to find an end of rope, and let's practice that knot. If you already know it, help someone else. Okay, so let's grab some rope along here and try your figure 8. Do you know it? Thank you. I There's an can. end for you guys. Help. And, yeah, Luke, there's 2 ends on that, so 2 people can practice at the same time. You've got end of your tether. If you're back here belaying and your big climber takes a fall, you get whipped forward. Trip, drop the rope, he's coming down. Bad day for everyone, right? So out at the end of your tether, slight sideways stance. If you're right-handed, it's left foot forward, right foot back. And look at this, if he does fall, the load is just going where? Right back into the tree. See how that works? All right, we have a little 3-point safety check we like to do. So my 3-point is called BKL. So B, show me your buckle. And it's right in the middle, under your belay loop. Yes. Yeah, I'm looking for a C, not an O. Excellent. Yep. All right, B, BK. What do you think K stands for? The knot, right. 2, 2, 2, 2, 2. And then BKL. L is link up. Did he tie in the proper place on his harness? Sometimes people get in a hurry or flustered. They get accidentally tied through a leg loop. That's a bad link up. We want to tie right in the middle and capture both low and high. So BKL. All good? Good to go. All right. So now he's going to make a request. He's going to say, On belay. now when I say belay on, that's actually a promise. And the promise is this hand coming out of the ATC is not going to let go until he's back on the ground. So let's understand when we're saying these words, these aren't just words. This is a covenant. So the big question for belaying then is, how do I advance this rope through the device without breaking my promise? So we use one more word. We use the word plus, P-L-U-S, 4 movements. Watch closely. So as he climbs, I'm going to P, pull. I can pull it freely through the ATC if I bring the strands together. So pull. Then I'm going to L, lock. Then I take this hand off and I go U, under. And that allows me to S, slide the brake hand up without coming off. So watch the whole action. Pull, lock, under, slide. Pull, lock, under, slide. Same thing over and over. Now, if you have belayed, is that the technique you are familiar with? Yes. Cool. There are a couple others we can talk about later, but that's the one we'll be learning today. So plus, P-L-U-S. Some people say P-bus, which is pull, brake, under, slide. I like plus because it's actually a word. I am plussing years to his life, all right, instead of minusing. Okay? All right, so when he feels the tug, then he makes his next request. He says, Climbing? and I say, climb on. And here we go. He's showing us his amazing movement, shifting his weight over his high foot, resisting the temptation to high step, even though tall people tend to do it. Well, you get high stepping now. Oh, good selection. Because actually, if you do that first one you had right there, lean left, and then a sloper for your right foot over here in the sunshine. Get up in there, try some of that stuff. A little to the right of that. I just put a toe on that. Can you get some friction on there? A little bit. All right, lean your hips over it. Watch it stick. Yeah. Nice. All right, Zane, would you be willing to show us a fall? Yeah. All right, so go ahead whenever you're ready. All right, so yeah, he did something really smart. Kept his feet kind of in front of him so he wasn't scraping down the rock. So again, in the indoor gym, if you fall, they often just lower you to the floor. Out here, we don't. We have a conversation. Zane, how you doing?
I'm good. You want to keep going or come down? I want to keep going. Absolutely. I'll fix the problem that I'm Yes. So just make sure there's good communication happening. All right, carry on. All right. And yeah, you can see this whole system engaging. So it's not a weight, my weight versus his weight kind of situation. And what do you do with the belay when they just launch? In lock position. In fact, you'll notice if I'm waiting for him to move, I'm just down in the locked position all the time. Lean left. Learning new movements. So his objective, see those carabiners on the tree up there? He's just going to try to get high enough to give them a high five. Next time he climbs, we'll make him climb with his knees. So right there, just lean left. Yep. Can I have that brown here? Look left foot. Sloper over there underneath that little twig. Oh yeah. Lean left, tuck under my rope. Nice. You got it. All right, let's give him a hand clap. Yay. Nice. Okay, flip under my rope. Okay, top part. He's gonna turn and face the rock. He's gonna say, take. Hey. And I'm gonna take all the slack out, go to the break position, and then I'm gonna say, on me. All right, now that's your signal. Spread your feet wide for balance. Sit back slowly in the harness, and I'm looking to see his hands come off the rock. And then I can start lowering slowly. Watch the tree, little tree behind you there. So in the gym, often they just zing you to the floor. Out here, we just like nice, slow, controlled lowers because there's trees to hit, there's ledges. So just nice, controlled. Awesome. All right, you can close our agreement by saying off belay. Off belay. Nice climbing, thank you. Thank you. And belay is off. Okay. So quick review. BKL check, and then it's on belay, belay on. Climbing, climb on. Whenever you're ready to come down, whether you reach the top or not, it's take, and then belayer, you can see it, but belayer goes to the break position with two hands and says on me, and then belayer coaches the climber. Okay, sit back, hands off the rock. When they're fully loaded, we start to lower. Never start lowering someone if they are still standing on a ledge or the hands are on the rock. Bad day. Why? Because as they're hanging on the cliff, you're feeding them slack. So now if they do let go, what's going to happen to them? They're going to drop. So we want to coach them back into that fully loaded position, hands off the rock, and then we can bring them down. And you just do the same thing in reverse when you're lowering? Just relaxing the grip. So some people, when they lower, they take their hands out here. Yeah. Now your hands are doing all the friction work. Keep it down here and just release your grip and let the device do the friction work. Okay? Comments on that? I have one or two other things to show you, but is that in general making sense? All right. So we will have a backup belay on you. In fact, the rotation, you can do a pull down without you. The rotation I like to see is if you're waiting to climb a particular route, then you're the backup belayer and then you climb next. If you belay today, I'm going to ask you to belay 2 or 3 climbers before you take a break because that'll just really dial in your muscle memory. Okay, so I'll show you the backup in just a minute. Before we do that, there's a few things you can be doing while you're waiting to climb or belay. So the first one is called Lester's 3B Challenge. I make that up. Become a better boulderer, 3B. So here's your 3B challenge. You can ask for a spotter and then step up at the dot, and your challenge is to try to traverse all the way to the orange dot without falling off. All right? So you can work on that any time that you have a spotter. Your second thing you can be doing is doing a backup belay or learning to belay in position. And then the final thing is this. Zane, I want you to imagine that you are a first-time beginning climber. What would you think for a beginning climber the scariest part of that whole sequence is? Probably letting go at the top. Exactly. Yeah, we didn't Still practice scary. this, but Still he's scary. exactly right. So while you're waiting your turn to climb, he's exactly right. Letting go up there can be kind of freaky.
So while you're waiting your turn, I just want you to come over here, clip this into your belay loop, and then sit back and let go. And just get used to hanging in that harness. You're going to feel a lot more confident if you've done this when you're then 60 feet in the air and everybody's yelling at you, let go of the rock, okay? So just a little hanging station here to kind of get used to that. Does that make sense? Cool. All right, that said, we're ready. Oh, I'll let you guys decide just the whole lunch thing. You know, we can just keep climbing as long as you like, but you can eat whenever. I'll just let you all decide that. So I'd like a climber on that goal. Oh, let me show you one other little thing here. Where's my stick? So Zane made it look so easy. This whole area here will frustrate you. So if you're climbing this route, it's a short route, but it doesn't mean it's the easiest route. Those two are actually a little simpler. But right here, if you're searching here with your hands, you're just going to get mad. So I'm going to show you. Right there is the beautiful edge, okay? So I'm going to leave this here. And if somebody is struggling, someone else just be a friend. Grab the stick and say, right there. All right, y'all see it? It's right at the top of this block. That's the edge you're trying to get to. That'll keep you from getting mad. Okay. All right, a climber on the gold rope. Somebody want to try it? I just went. Jump in. We need a belayer. All right, and then a second climber behind her that will be our backup. Someone else want to jump in as Rachel? Want to do this? And I'll show you how the backup system works. Okay, you can separate those. Are you right-handed? Yes, sir. Okay, so left foot forward, right foot back. Yep, and then clip both of those into your belay loop. And Rachel, you can be over here. Yeah, you can lock that. So that safety line, is that long enough at the end? Yeah, 6 inches. Yep. So just Alright, this would be and then a from belay. here, you're going to say, as you approach the wall, you're going to say on belay, and then I'm going to tell you Then you belay watch on. the tree behind Okay, you. right before you start climbing, say climbing, and then I'll say climb on. Or when I say climb on, you jump. Keep moving it. Alright, Keep leaning back. so belay on, So B, that's your buckle. climb on. Yeah. Can you count 2, 4, 6, 8, 10 on the rope for me? Yes. Go ahead. I did How was that, Ladybug? Great. Isn't that fun? Good job, Zane. Was a nice finishing move up there. Yeah, the top is There. the hardest So go part. ahead and say on belay. You are Get ready to off belay. Thank you. belay on. Pull down one time. Okay, brown rope's open. Someone want to get on this? Come on over. And Zane, if you want to grab a quick drink and then come back, I'll get you into belay. Yes, I would love that. It's great. It's a good route. Yeah. Nice and challenging. So you can tie in when and you then get to the Zane's gonna underhang, come up and belay. because there's just not much for your feet, so you have to slope it a lot. Yeah. You want to back up on? Yeah. Yeah, once Zane comes back, we'll get that set up. In towards you. I know who you Like right Yeah, there. you're Yeah, and then like go half up. Perfect. Nice. Yeah, a little shreddy on it. Nice. Already, Zane? There's a good shelf by your left. Yeah. You got this. So Trey, after Yeah. this climber, I can come over and sub in for you if you want to get on. The I can belay for Trey. Alright. Okay, so lean against the tree. Nice This is the most job, that was comfortable belay in quick. the county. All right, so just lean back. Say take. All right, I want you to lean back. And then just show me both your hands. Yeah, you're good. All right, I'm gonna start widen your feet a little bit. I'm gonna start slowly moving you down. So practice a little bit. Some right hand is here. So lock up. Okay, this is what you can put my. Oh, are you left I handed? am. Okay, so You lock can up. just kind of walk down Take the this wall. hand off. So fall is this. Okay. All right, and your body weight is helping, but at worst case scenario, if it pulls you away from the tree, you've got this as well. Sure. This hand stays rigid during. Yeah, that one stays on all the time. So right hand is your free hand. That's so fast. All right. Pull, I did not realize how like when I actually got under, into it. Like, slide. Good, let's go again. Pull. Cool. Now, if you just want to untie. If you pull, bring this hand up. Pull, lock, under. Now Rachel, I you wanna find get on keep belay? them a little bit more Yeah. compact. So pull, lock, Yeah, once you're under, done. slide. Pull. There's 2 hands. Lock. Once you reach under, the shelf, you should be good. One thing that helps a little Yeah, bit. you're too, good. just If you put want this to out move here, that right is foot to, up a little bit, you got a see ledge. this wide end of the carabiner, so if you flip this, Yeah, a little higher. A little bit higher. now we'll feed you more smoothly. So pull, Yeah. lock, under, like at your knee level. make sense? Yep.
rock. My bad. I'm pulling out. It's all good. And if you're waiting for him to make a move, you just Yeah. stay down in the locked position. Stay locked position. Okay. let's See if get you can back get your up feet a on little here. higher. Two hands here. So you're welcome to, yeah, when There you're you go. locking, Nice. Nice. definitely when you're lowering, 2 hands on the brakes down for lowering. But for feeding, you'll want that right hand up here. It just helps. Okay. with And then feeding. lowering, I'm just letting it come from my hands. Just relax slowly. your grip and Okay. bring them down slowly. Okay. Okay, this is a prusik knot. You got this. So slide. Super head. So you're backing up. So you're Try not to grab onto the sliding rope. this. Keep us something out. They figured out if they hang a rope down the cliff, then they would wrap it around their body like this and lower themselves. All right, so that's called a body rappel, and it's painful, but it works, and it works because it uses 2 concepts that every rappel must use. So as you wrap a rope around your body, what is the force created? Friction. A rappel must use friction, all right? And then they'd hold in one hand back here and release and lower themselves, and that hand was called control. So friction and control, 2 principles of any rappel. Well, after about 50 years of painful rappelling, some climbers thought there must be another way. So we've invented some tools. So the tool we're using to rappel today is the same tool that we use to belay with, all right? But now instead of it going on your belayer, it goes on you. So when you're at the top of a cliff and you want to go down, you simply put a bend of rope into your ATC, draw it back and clip it. You screw this shut so it won't open accidentally. As Trey learned, we screw it until it stops, and then we always back it off a 1/4 turn. Aluminum is a very soft metal, so it will flex under body weight. So if you have it fully screwed tight and then it flexes, it jams, right? So just back it off a 1/4 turn, do a squeeze check, and then we're good. So now, to rappel, sitting back, the device is creating what? Friction. Friction. My hands below provide control. So rappelling is simply releasing control and lowering yourself. So sometimes your unenlightened colonial friends might look at what we're doing here after a climb and they say, hey, he's rappelling down. No, you're not. You are being lowered. That is someone else doing the job. But when you are lowering yourself, then it's rappelling. Make sense? So if you want to try this, I need someone that can climb this route pretty readily. You want to jump on? Sure. All right. So let me show you how we can play with this. I'm going to take this and yeah, you can tuck your jacket down in here. So that's just going to hang there, and then why don't you tie into the gold rope right there. So we're going to transition this climb now to our rappel. And you're Normally through under here. same way as you climbed it, tied into climb, yeah. Slide this up a little bit. There we go. And you're still going to be belayed as a backup, but you're going to be doing the lowering, okay? So I'm going to be his belayer. Just get myself all set here. Yeah, and we want ideally jackets tucked down into your harness so that nothing's getting jammed there. Also, just clear visibility, so when people do their BKL check on you, you know, they're not playing any guessing games. Slack, you're gonna look both hands below your device and just hold there. Don't let go. Yeah, there's a. Okay, Yeah. video. All right, video. All right, you are on rappel. Look over at the camera and lower yourself. You got it, Holly. Get off those knees. There you go. Yeah, you got it. You got it. You good, Rachel? Hey, does that work? Yeah. Look at you. Good work. Way to go. Way to go. Off belay.